हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण सिविक्सचा जो आपला 6th चॅप्टर आहे, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अँड फंडामेंटल ड्युटीज, त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट द रेस्ट्रिक्शन्स ऑन द पॉवर्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. म्हणजे शासनावर कोणते निर्बंध असतात तर ते आपल्याला त्याची लिस्ट करायचे. सो आन्सर इज, restrictions upon the powers of the government are listed below. States should not discriminate between and among citizens on the basis of caste, religion, race, language, or gender. States shall not deny anybody equality before the law and equal protection of the law. No person shall be deprived of his life. State shall not impose any religious taxes. Okay. Then next question, question number 2. Say yes or no, हो किंवा नाही. So first one, the jobs advertised in the newspaper are for men and women both. So answer is yes. म्हणजेच वर्तमानपत्रात ज्या नोकरीच्या जाहिराती दिल्या असतात त्या पुरुष आणि महिला दोघांसाठी असतात का, तर हो, येस. सेकंड वन, मेन अँड वुमन डुईंग द सेम वर्क इन द फॅक्टरी गेट डिफरंट वेजेस. एकाच कारखान्यात काम करणाऱ्या एकाच सारखं काम करणाऱ्या स्त्री किंवा पुरुष यांना वेगवेगळा सॅलरी मिळते का, वेगवेगळं वेतन मिळतं का, तर नो. ओके. थर्ड वन, गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंट्स व्हेरियस स्कीम्स फॉर द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. शासनाद्वारे आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध अशा उपाययोजना राबवल्या जातात. सो आन्सर इज येस. देन the state shall protect all monuments of historic interest and national importance. राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वास्तू, स्मारके यांचे संरक्षण करावे. सो आन्सर इज येस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाय, का ते सांगायचे. फर्स्ट वन, द स्टेट शॅल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्युमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट. आन्सर म्हणजेच काय विचारले, तर ऐतिहासिक वास्तू, इमारती, स्मारके यांचे संरक्षण करणे. सो द आन्सर इज, it is one of the important directive principles of state policy. Monuments are a part of India's rich cultural heritage, a rich source to learn history. It is our collective responsibility to protect them. Okay. Second question, a pension scheme is implemented for old people. वृद्धांसाठी पेन्शन योजना राबवली जाते. सो द आन्सर इज, द पेन्शन स्कीम इज द state's way of offering public assistance to citizens who have retired from work. This ensures that the retired person can lead a comfortable life, and hence a pension scheme is implemented for old people. Okay. Next, third question. Free and compulsory education has been made available to children in the age group of 16 to 14. 6 ते 14 वयोगटातील जे बालक आहेत त्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. सो द आन्सर इज, नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एज्युकेशन. सो इट इज मेड अवेलेबल. and right to liberty now also includes right to education, and all children are entitled to get education as a fundamental right. Okay. Then move to next question. Say right or wrong, correct and write the wrong ones. योग्य की अयोग्य आहे ते सांगा, आणि जर चुकीचं असेल एखादं सेंटेन्स तर ते दुरुस्त करा. सो फर्स्ट वन, नॉट टू लेट द नॅशनल फ्लॅग फॉल डाऊन ऑन दी ग्राउंड. राष्ट्रध्वज हे जमिनीवर पडू न देणे. सो हे करेक्ट आहे. सो हे राईट स्टेटमेंट आहे. इट्स अवर फंडामेंटल ड्युटी टू रिस्पेक्ट द नॅशनल फ्लॅग. ओके. सेकंड क्वेश्चन, टू स्टँड ॲट अटेन्शन व्हाईल द नॅशनल अँथम इज प्लेईंग. ज्यावेळेस राष्ट्रगीत चालू असतं त्यावेळेस आपण सावधान स्थितीत उभे राहतो किंवा उभे राहणे, हे सुद्धा करेक्ट आहे. हे सुद्धा राईट स्टेटमेंट आहे. इट इज अवर फंडामेंटल ड्युटी टू रिस्पेक्ट अवर नॅशनल अँथम. देन थर्ड वन, टू कार्व ऑर पेंट अवर नेम्स ऑन दी वॉल्स ऑफ हिस्टॉरिकल प्लेस लाईक अ फोर्ट. म्हणजे किल्ल्याच्या ठिकाणी किंवा ऐतिहासिक वास्तूवर आपलं नाव कोरणं हे बरोबर आहे का? सो द आन्सर इज रॉंग. इट इज अवर फंडामेंटल ड्युटी टू व्हॅल्यू अँड प्रिझर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर. ओके. देन फोर्थ वन, टू गिव्ह लेसर वेजेस टू वुमन देन टू मेन फॉर द सेम वर्क. एकसारख्याच कामासाठी स्त्री आणि पुरुषांना पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना वेतन कमी देणे. सो आन्सर इज रॉंग. Fundamental rights put restrictions on the power of the government, and one of the restrictions state that the state should not discriminate between
and among citizens on the basis of gender, amongst other things. Fifth one, to keep public places clean, सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवणे. So it's a right, it is our fundamental duty to safeguard public property. Next question, question number 5, write about the following. First one, the directive principle of the constitution enumerated in the textbook. संविधानातील काही मार्गदर्शक तत्वे जी आहेत पाठ्यपुस्तकात दिली आहेत तर ती कोणती आहेत? So the answer is, the state should secure adequate means of livelihood to all citizens without any gender discrimination. Second, the state should secure equal pay for equal work for both men and women. The state should secure the improvement of public health. The state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. The state shall protect all monuments of historic interest and national importance. The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, especially the scheduled caste and tribes. The state shall offer public assistance to citizens in cases of unemployment, old age, sickness, etc. The state shall secure a uniform civil code applicable to the entire country. Okay. Question number 2. The provision of a uniform civil code for citizen in the directive principle of the Indian Constitution. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याची तरतूद का केलेली असते? So the answer is the provision of a uniform civil code for citizens in mention in the Constitution. It aims to replace personal laws based on the customs and scripture of the different religious communities living in India with a common set of laws and which is uniform to all the citizens of India. Okay. Next question. Why it is said that the directive principle and fundamental rights are two sides of the same coin? असं का म्हटलं जातं की मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत? सो द आन्सर इज, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अँड फंडामेंटल राइट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम coin. Due to fundamental rights, citizens get the most needed liberty, while directive principle of state policy creates an atmosphere conducive to the growth of democracy. Okay. Next question आहे आपला. What are the ways in which citizens can conserve the environment? Write with examples. पर्यावरणाचे जतन आणि संरक्षण नागरिक कशा प्रकारे करू शकतात हे आपल्याला उदाहरणासहित लिहायचे. So the answer is, there are various ways in which citizens can conserve the environment. Citizens can support the endeavor of the state to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. Citizens should collectively take responsible actions to protect and improve the natural environment we are a part of. Then citizens should put to an end cruelty towards animals and have compassion for living creatures. ओके. सो फ्रेंड्स, आपले क्वेश्चन आन्सर्स इथेच कंप्लीट झालेले आहेत. होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकनवर क्लिक करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.